Open watermark black image and source image. First watermark black ஆகிடுங்க. தனியாக watermark மட்டும் எடுத்துங்க. அப்புறம் இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த watermark காப்பி பண்ணி இந்த இமேஜில் கரெக்டாக பேஸ்ட் பண்ணுவேன். பிளாக் இமேஜை இன்வெர்ட் பண்ணிட்டு லேயர் ஸ்டைலில் கலர் பேன் எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா வாட்டர்மார்க் ஒயிட்டில் இருக்கனால, பிளாக்ல இருந்தால் கலர் டாட்ச். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வாட்டர்மார்க்கை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுவேன். தனியாக சேனலுக்கு போயிட்டு அந்த வாட்டர்மார்க்கை கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணி சேனலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆகிடும். அந்த செலெக்ஷனை இன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பேண்ட் 2 or 3 கொடுத்து ஓகே பண்ணிக்கணும். ஓகே பண்ணிவிட்டு சிட் பேக் ஃபேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் டவர் ஃபில்லுன்னு இருக்கும். அதை செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெண்டு ஆல்ரெடி ஈஸியான ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது. வெப்சைட் நேம் வந்து வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிட்டு உங்களோட வாட்டர்மார்க் இமேஜை அப்லோட் பண்ணுவேன். அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி பக்கா குவாலிட்டியான இமேஜ் தந்துடும்.